what is the charge? A charge is nothing but a basic property of electron. Yeah, see here, a charge is nothing but basic property of electron. For example, the basic property of humans is, say, let us say, is to eat, or some animals is to eat. Similarly, any electrons or any protons, I mean any subatomic particles have some charge, so it is a basic property of them, right? So electric charge is a basic property of electrons, protons and other subatomic particles. Either they may be positive or they may be negative, but electrons are negatively charged while protons are positively charged. Okay, things that are negatively charged are attracted towards the positive charge. That's the nature, right? Yeah, if when you for example, let us say there is only one electron, so then charge is equal to Q is equal to 1 electron. If there are 2 electrons, then Q is equal to 2e. If there are 3 electrons, then Q is equal to 3e. Likewise, if there are n electrons, the total charge present in the body is equal to n into e. Okay, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఒక బాడీలో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకో, ద టోటల్ ఛార్జ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ ఏంటంటే 1 ఎలక్ట్రాన్. అదే బాడీలో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత ఉందంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉందని చెప్తాం. అదే బాడీలో 3 ఉంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్. అలా కాకుండా ఒక బాడీలో n నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో టోటల్ ఛార్జ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ ఏం చెప్తాం మనము, n ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్తాం, n ఇంటూ e. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, దట్స్ ఇట్. అసలు ఈ ఛార్జ్ అంటే ఏంది, అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఛార్జ్? ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ మన ఛార్జ్ ఉంటుందని చెప్తున్నాము, అయితే ఎందుకు వస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఛార్జ్ ఎందుకు వస్తుంది, ప్రోటాన్స్ కింద ఛార్జ్ వస్తుంది? వై దిస్ ఛార్జ్ ఇస్ టు బి ప్రొడ్యూస్డ్? బికాస్ every body in the universe, like when we go into deeper level, we'll have atoms and molecules. Every atom has some free electrons. Free electrons are nothing but electrons which reside in atom's outer shell as valence electrons. By the name itself, they are very free to move and they can be easily plucked off when they are yeah. So when we put any other body which can attract that atom, so those electrons are easily dragged away from from their own shell, right? Yeah, free electrons reside in an atom's outer shell as valence electrons and are easily plucked off and carried around when acted upon by outside force. So they can be easily plucked off. Yeah. And the law of conservation of electric charge, it says that you can never create a net electric charge. Instead, charge can only move from one place to other. Means we cannot create charge by any other force. Charge is present inside the body and it will move or it will transfer from one place to other place, but it is not created by any human activity, right? Yeah, where you can see the life, I mean daily life examples of charge is so if you have a comb and if you put in front of those small paper particles, it will attract, the paper particles are get easily attracted by that comb, because let us say the comb has negative charge and the paper has both positive and negative. The positive charge of paper is being attracted to the negative charge of the comb. So that's what it is clearly explained in the picture here. So మన దగ్గర ఒక దువ్వెన ఉందనుకోండి, ఈ దువ్వెన కానీ మనం నీట్గా ఒక రబ్ చేసి ఒక చిన్న చిన్న పేపర్స్ కానీ పెట్టామంటే ఆ పేపర్స్ అన్ని కూడా మనకి దువ్వెనకు వచ్చి అతుక్కుంటాయి అనమాట. ఎందుకు? ఈ దువ్వెన అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఆ పేపర్స్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్. అఫ్ కోర్స్ పేపర్స్కి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు ఉంటాయి అనుకోండి, ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో యూనివర్సల్ లా ప్రకారం మన పాజిటివ్ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్కి అట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఈ దువ్వెనకి స్మాల్ పార్టికల్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఛార్జ్కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఎందుకు? ఛార్జ్ ఉంటేనే కదా మనకి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అసలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఎందుకు ఉంటాయి? ఛార్జ్ ఉంటేనే కదా. సో కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ మనం క్లియర్గా ఏం చెప్పచ్చు, ఎస్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఛార్జ్ ప్రెసెంట్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో ఆ విధంగా అనమాట. అయితే మనం 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే టోటల్ ఛార్జ్ 1e అని చెప్పాం. ఆ 1e వాల్యూ ఎంత? ఎలక్ట్రాన్స్గా చెప్పకూడదు మనం. ఛార్జ్ అంటే Q = 1e 2e అని చెప్తున్నాం కదా. ఆ 1e వాల్యూ ఎంత అంటే charge of a single electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Remember, charge is expressed in coulombs, not in electrons. Okay, electrons వల్ల charge వస్తుంది, అయితే charge is expressed in coulombs. 1 electron ఎంత charge క్యారీ చేస్తుందంటే 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. So charge carried by a single electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్, కాబట్టి మన దగ్గర మనకి మైనస్ సింబల్ ఉందన్నమాట. ఓకే, నౌ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక బాడీ ఉందనుకోండి, ఈ బాడీలో మనకి
ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, 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 ఇలాంటి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో టోటల్ చార్జ్ present in this body, total charge present in this body is equal to E plus E plus E plus E plus E and so on. That means total charge Q is equal to Ne. Total charge Q is equal to Ne. And మనకేం తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1 ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత, 1.6 into 10 power minus 19 కూలమ్స్. 1 ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ అంటే 1.6 into 10 power minus 19 కూలమ్స్. అలా కాకుండా మనకి టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేసి 1 అనుకుందాం. ఓకే, టోటల్ ఛార్జ్ 1 అనుకుంటే అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత అవుతాయి మనకి, n is equal to 1 by 1.6 into 10 power minus 19, that is equal to n is equal to 6.2 into 10 power 18 వస్తుంది అనమాట అప్రాక్సిమేట్గా. ఓకే, 6.2 into 10 power 18 అంటే ఒక ఛార్జ్ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనకి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలన్నమాట. ఓకే, టు ప్రొడ్యూస్ ఎ సింగిల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ we require 6.2 into 10 power 18 electrons. That's what it is mentioned here, right? The number of electrons in 1 negative coulomb of charge is equal to 6.24 into 10 power 18, right? Now see మనకి ఛార్జ్ ఉందనుకోండి, సో అది దాన్ని ఏమంటామంటే మనం కండక్టర్ అంటాం. అదే ఛార్జ్ లేకుండా కూడా కొన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వుడ్. సో వుడ్ని మనం ఎంత రబ్ చేసినా ఎలా చేసినా కూడా దాని ఛార్జ్ అనేది ప్రెసెంట్ కాదనమాట, ఎందుకంటే బై ఇట్స్ నేచర్. సో వుడ్ కెనాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఛార్జ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద వుడ్. అండ్ వుడ్డే కాదు, ఇలాంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ బై ద కామన్ నేమ్ నోన్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్. ఓకే, ఇన్సులేటర్. కండక్టర్స్ లెట్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ ఫ్రీలీ త్రూ అవుట్ ఇన్ ద సాలిడ్. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, if there are free electrons then only current will pass. That means free electrons are responsible for the passage of current. If there are no free electrons, then those type of materials are known as insulators, because in insulators even though electrons are present, they hold the free electrons tightly. In fact, there is no free electrons, right? They hold the electrons tightly, so they will not let them free. So if there are no free electrons, then how will current pass? Because free electrons are responsible for the charge and charge is responsible for the current, passage of current, right? So ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చండి. సో కాపర్ కండక్టర్ will conduct electricity, but wood is an insulator, will not conduct electricity since there are no free electrons in these insulators.